de joie. Esther 9 verse 22. Esther 9 verset 22. Sister Esther chapter 9. Sœur Esther, We have any Esther in church this morning. Esther chapter 9 Esther 9 verse 9, 22. verset 22. For those of you who don't read your Bible, Esther is after Nicodemus. Hallelujah. Esther is before Psalms. Amen. Amen. Psalms, Job. So we have Nehemiah, Esther, and then Job, and then Psalms. So it's before Job. Hallelujah. It's after Zacchaeus. Esther chapter 9. Please, I want us to hear the word of God briefly. Amen. Whenever you come to church, bring Bible here. There are people who go to church as if they were the one that prepared the message. Even me that prepared the message, I have a message typed. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. I prophesy joy will overflow. Je prophétise, il y aura le débordement de In your joie family dans this ta month. famille ce mois. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Esther chapter 9 verse 22. Esther 9 verset 22. Are we there? Can we march on? Can we fire on? Esther chapter 9 verse 22. Esther 9 verset 22. It says, as the days Comme les jours when the Jews rested où les Juifs se sont reposés from their enemies, de leurs ennemis and the month et célébraient le mois which was turned unto them qui était avec eux, from sorrow to joy. de la tristesse à la joie. The month, Le mois, the month, le mois, the month le mois which was turned unto them qui était tourné vers eux, from sorrow de la tristesse to joy. à la joie. He said, and from mourning Et de la désolation into a good day. en ce jour de fête. That they should make the days Qui feront de ces jours days of feasting des jours de festin and days of et joy, des jours de joie, and of sending of portions, en envoyant des potions, gifts, des cadeaux one unto another. des uns et des autres. He said, a month Le mois that God turned that month. que Dieu a tourné ce mois Aye, 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 aye. From sorrow de la tristesse to joy. à la joie. This month, Ce mois from sorrow, de la tristesse, I prophesy, je prophétise, enter joy. entre dans la joie. As the children of Israel enter joy Comme les enfants d'Israël sont entrés dans in la this joie, particular month, dans ce mois particulier, in dans ce mois particulier, I decree, je déclare, enter joy. entre dans la joie, Enter joy. entre dans la joie, Enter joy. entre dans la joie. So our ministering part 1 is a month of joy. C'est notre mois de joie. Our ministering part 1, Et notre ministère numéro the 1, joy of the Lord. la joie du Seigneur. Someone say the joy of the Quelqu'un Lord. dit la joie du Seigneur. The joy of the Lord. La joie du Seigneur. Hallelujah. Amen. I want you to know Je veux que tu that saches, in life there are mixtures of seasons. dans la vie, il y a les changements de saison. There are different seasons in Il y a life. les différentes saisons dans la In vie. Ecclesiastes 3 verse 1, Ecclésiaste 3, verset the 1. Bible says there's a season for everything La Bible dit qu'il y a un temps pour toute and a chose. time for every Il y a un purpose. temps pour tout objectif. So there's a time of sorrow. Et un temps de tristesse. There's also a time of Et un joy. temps de joie. The Bible says weeping endure for a night. La Bible dit le deuil du So pour there's une a fois. season of the night, Il y a une saison de la but there's nuit. also a season of the Il y a morning. une saison du matin. He said, but joy La joie cometh in the morning. est venue le matin. I came as a prophet Je suis venu en tant que to prophète. announce to a family here Pour today annoncer à une famille ici that your présente season of mourning are que ta over. saison de deuil Your est season of terminée. sorrow are over. Ta saison de tristesse You est are terminée. entering for your season of Tu joy. entres dans ta saison de In joie. business, your season Dans of tes affaires, tu joy. entres dans la saison de In joie. marriage, your season Dans of le mariage, tu joy. entres dans la saison In de ministry, joie. your season Dans le of ministère, tu joy. entres dans la saison de joie. There are different seasons in life. Il y a différentes saisons dans la vie. In Ecclesiastes 3 verse 4, Ecclésiaste 3, the verset Bible says 1. there's a season, there's a time to weep La Bible dit il y a un temps pour pleurer and a time to laugh. et un temps pour rire. I came today. Je suis venu I aujourd'hui. don't know who is Je ne crying, sais pas qui est en train de but I came pleurer. with the word of the Lord for Je suis you. venu avec la parole du Your Seigneur. tears shall be turned to joy. Tes pleurs vont se transformer en joie. Hey!
Your tears shall be turned to Les joy. larmes vont se transformer Your en joie. crying shall be turned to laughter. Les pleurs vont se transformer If en I hear rire. your amen, that Si j'entends prophecy ton is for amen, you. cette prophétie c'est pour toi. If I hear your amen, that prophecy is for Si you. j'entends son amen, cette prophétie c'est pour toi. But this is the good news. Voici la bonne nouvelle. We can trigger the manifestation of new Nous seasons. pouvons changer les You may manifestations. be de in la a nouvelle saison. season in your Tu life peux être dans une saison dans ta that you vie don't like. que tu n'aimes There pas. are things you can do Il y a les choses que tu peux for faire seasons to pour change. cette saison de For changer. example, Par exemple, there are people who do agriculture in dry il season, y a les gens qui font l'agriculture but à they la still saison have sèche. good harvest Mais ils ont les récoltes because there are things merveilleuses. that do in dry Parce season qu'il y a les choses qu'ils ont fait à la saison that sèche. makes them not to feel the effect of dry season. Ils ont fait de ne pas For recevoir les example, effets. Par exemple, they do irrigation. They do la irrigation. bonne pulvérisation. They put manure. Ils mettent les So les even though they are engrais. in a dry season, Même comme ils sont à la saison there are sèche, principles they il y a engage les choses qu'ils font. that makes them not to experience the Ils font heat of qu'ils that season. n'expérimentent pas les effets And de so in cette saison. Matthew chapter 16 Matthieu 16, and verse 19, verset 19. the Bible La says, Bible dit, I give unto you je vous donne the keys of the kingdom of God. les clés du royaume des What cieux. is a key? Qu'est-ce que c'est les clés? What to do C'est les choses que tu dois faire to see something pour manifest. voir quelque chose se manifester. Everything in the kingdom, Toutes les choses dans le royaume, every manifestation in the kingdom toute manifestation dans le is royaume, as a result c'est comme un résultat of a key de la clé that has been put to use. qui a été mis d'utiliser. And I'm going to be showing you Et je dois te montrer some triggers, certaines choses que tu dois some faire, keys certaines clés. that if you can employ this Tu month, dois employer ce you mois. can step into joy. Tu dois entrer dans la joie. The difference between you and another person La différence entre toi et that une is autre personne testifying qui est en train de is that he témoigner, knows something you don't know. c'est qu'il connaît quelque chose que tu ne The connais day pas. you know it, Le jour que tu and connaîtras you put cela it to use, et que tu vas prendre même you will get the same manifestation, tu auras les mêmes résultats. so I'm going to show you Je today dois te montrer aujourd'hui triggers of joy, les choses de la vie. things that can bring you into seasons of joy, Les choses que tu dois faire pour entrer dans la joie. keys that if you employ, Les clés que tu emploies, you will step into tu joy. vas entrer dans la joie. I prophesy, Je prophétise, you are entering your tu joy. entres dans la joie. You are entering your Tu joy. entres dans ta joie. You have shed tears for long. Tu as baissé les You larmes have wept for pendant long. longtemps. Tu dois Your travailler family pendant have longtemps. murmured for long. Ta famille a And tellement I souffert hear the pendant voice of longtemps. God saying, J'entends la voix du Seigneur joy dire, has come to your la family. joie est venue à ta famille. Joy has come to the La joie SCM. est venue à SCM. If I hear your amen, receive J'entends ton joy. amen reçoit la joie. There's a prophecy. Il y a une prophétie. One of the prophecy L'une des prophéties for the end time pour la fin des temps. concerning the end time church Concernant l'église de la fin des is temps. that the church of the end time C'est que l'église de la fin des temps shall be a church serait une église that will overflow qui aura un débordement de with joie. the joy of the Lord. Débordement de joie du Seigneur. We mean depression will grip the world. Ce qui dit la dépression va entrer dans Why le they monde. are gripped in depression? Pendant qu'ils sont entrés dans la dépression, We are overflowing in joy. nous sommes dans le débordement de joie. Aïe, 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 aïe. Why they are troubled? Pendant qu'ils sont troublés, We are enjoying rest. nous sommes en train de nous réjouir. Why de they are repos. cast down? Pendant qu'ils sont We au shall be sol, saved. nous serons en train de dire There is a lifting. il y a une élévation. When darkness cover the earth, Quand le ténèbre va we remplir shall le monde, arise and shine. nous allons grandir et nous allons briller. Are you getting what I'm Est-ce saying? que tu comprends ce que je dis? Joy will overflow Là, il y aura un in débordement the de end joie time church. dans l'église de la fin des temps. That prophecy is in Isaiah 51. Cette prophétie dans Isaïe Isaiah 51, 51 verse 11. Isaïe 51 verset You will 11. see that prophecy. Tu vas voir cette prophétie. Isaiah chapter 51 Isaïe 51 verse 11. verset 11. That prophecy says Cette prophétie the dit end time church l'église de la fin des temps shall overflow. aura un The débordement. end time believer Les croyants de la fin shall des temps overflow auront un débordement with the joy of the Lord. avec la joie du Who's Seigneur. ready to overflow Qui est today? prêt pour le Who's débordement? ready to overflow Qui est prêt today? pour les débordements Can I aujourd'hui? see a witness? Who is ready to overflow Qui today? est prêt pour les I débordements? speak to you, sister. Je parle à toi, Your sœur. joy will La overflow. joie va déborder. No more tears. Plus de No larmes. more tears. Plus de larmes. No more tears. Plus de larmes. No more Plus tears. de larmes. Let your joy Que overflow. ta joie déborde. Isaiah 51 Isaïe 51 verse 11. verset 11. It says, Ça dit, so ainsi the redeemed of the Lord les rachetés de l'Éternel shall return retourneront and come to Zion et iront à Sion with singing, avec les chants, with everlasting joy avec la joie on their heads. sur leur tête.
He said they will return to the house of the Lord Ça dit, ils retourneront dans la maison du with Seigneur. everlasting joy. Joie Where? On sur their la head. tête. Touch your head. Touche ta tête. Say joy on my head. Dis la joie sur ma Say tête. joy on my head. Dis la joie sur ma tête. Say I have carried troubles, Je porte les... but from today Mais à partir d'aujourd'hui, I will carry je joy. vais porter la joie. Say I have carried Je vais problems, porter les problèmes. but from today Mais à partir I will d'aujourd'hui, carry je joy. vais porter la Say I joie. have carried Je curses, vais porter des but from malédictions. Mais today à partir d'aujourd'hui, I will carry je vais joy. porter la I joie. decree and Je declare déclare et je by déclare that prophecy, par cette prophétie, joy come upon your la head. joie tient sur ta tête. He said the redeemed of the Lord Il a dit, les rachetés de ransom of the l'Éternel, Lord les rachetés de l'Éternel shall return retourneront to Zion à Sion with singing. avec les chants. Say not just a momentary joy. Pas juste une joie He momentanée, said everlasting, une joie éternelle, endless, une joie qui ne finit pas, ceaseless, une joie qui ne finit pas, une continuous, joie qui continue, overflowing, une joie qui déborde, limitless, une joie qui n'a pas de limitation, unending une joy joie qui ne shall be t'éternise upon their sera head. sur sa tête. Joy like a river, La joie comme le Joy rio like an rivière, ocean. joie comme un joy océan, that cannot be explained. joie qui ne peut pas être Joy that expliquée, cannot stop. une joie qui ne peut pas I être decree stoppée. today, Je déclare God will aujourd'hui, do something this month tu vas faire quelque chose that will make souvent, your joy to tu vas overflow. faire ta joie God will déborder. do something this Tu vas season faire quelque chose in your souvent, family, dans ta famille, in your life, dans ta vie, in the SCM, SCM, that will make our joy to qui va faire que overflow. notre joie déborde. If I hear your amen, receive that testimony. J'entends ton amen, reçois ce témoignage. That is a prophecy on the life of every believer. Ça, c'est la prophétie sur la vie de tout croyant. You see the same prophecy in Isaiah 52 verse 9. Tu vois cette même prophétie dans Ésaïe 52, Isaiah verset 52 9. verse 9. Ésaïe 52, verset 9. It says, Ça dit, break forth into joy. éclatez ensemble en cri de joie. Ay, 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 ay. Break forth, Éclatez, scatter into joy. éclatez joie. You have cried, Tu as pleuré, but be crazily happy. mais sois fier. That's what it means. C'est ce qui He said, Isaiah 52 verse 9. Ésaïe 52, verset He 9. says, break forth into joy. Éclatez dans la joie. Sing together, Chantez ensemble. you waste places of Jerusalem. For the Lord has comforted his people. Car le Seigneur a racheté son peuple. He has redeemed Jerusalem. Il a racheté. The Lord has comforted his people. Il a consolé son peuple. Hear me. Écoute-moi. This month, Ce mois, the comforter, celui qui The console, comforter. le consoleur, the Holy Spirit, le he Saint-Esprit, will comfort you. il va te consoler. I don't know the area where you have been Je crying. ne sais pas le côté You où have tu been weeping for pleurais, your mother. où tu as pleuré You pour have been ta weeping mère. for your sister. Tu as pleuré You pour have ta been weeping soeur. for your Tu as wife. pleuré pour You ta have been femme. weeping for your Tu as husband. pleuré pour ton You have been mari. weeping for your Tu as children. pleuré pour tes You have been enfants. weeping for your family. Tu as pleuré pour ta I hear the famille. Lord saying, J'entends le Seigneur by dire, this word of prophecy, par cette parole de he will prophétie, comfort you. il va te consoler. He will comfort you Il va te consoler. so that you can break forth Comme with joy. ça, tu serais dans la joie. The joy of the Lord. La joie du Seigneur. Hear me. Écoute-moi. Depression La dépression will grip the whole world. va attraper tout le monde. Statistics of psychoanalysts have made a study in America. Ils ont fait une étude en So the Amérique. major health challenge of America now Le majeur problème de l'Amérique is maintenant, mental health issues. c'est des problèmes mentaux. Counselors are making serious money. Les conseillers font Psychotherapists. énormément d'argent. People are looking for joy in strange Ils places. regardent la joie dans les That's places why étranges. a fully grown man C'est la raison pour laquelle un homme can decide to go and buy a robot and, peut décider de prendre un and be robot calling the robot his wife. et appeler le robot sa femme. It's happening now. There are female robots, how we know that? And they charge it like battery. And the man has been so frustrated in relationship that he has degraded himself to an instrument, an object, to go and buy a robot and be calling a robot, we call it humanoid. For those of you our internet, you know. And the man will marry a robot as his wife. I saw a woman making wedding and she was wedding a crocodile. Husbands disappointed her. He decided to marry a crocodile. And I saw a crocodile wearing wedding dress. But what caught my attention is that they tied the man with rope. I said, you are truly in love with her, release the mouth. People are looking for
for joy anywhere. Les gens regardent la joie un peu de partout. Some are they are going from nightclub to nightclub. Certains partent de boîte de nuit en They just want to boîte de nuit. forget their Ils veulent worries. juste oublier leurs soucis. Some are on hard drugs. Certains prennent des drogues. Some are on tramadol. Certains prennent du Taking tramadol. all kind of drugs. Prenant tout genre de drogue. They want not that they like it. Pas parce qu'ils aiment cela. It's destroying them. They know. Ça leur détruit. Ils le But savent. they are looking for comfort. Mais ils cherchent du They confort. are looking for joy. Ils cherchent la joie. But yet God is saying, Mais si le Seigneur dit, Ayana Mashanda, I'm the joy giver. je suis celui qui donne la joie. You don't know what you have. Tu ne sais pas ce que tu as. Having Jesus, En ayant Jésus, you have what the world cannot give. tu as ce que le monde ne That's peut why pas Jesus donner. Christ said, C'est pour ça que Jésus a my dit, peace I give to you, ma paix je vous le donne. not as the world. Pas comme le monde. My joy I give to you, Ma joie je vous le donne. not as the world. Pas comme le monde. The world can give you temporary joy, Le monde peut te donner une but joie my joy temporaire. is for everlasting. Mais ma joie est éternelle. There are people that get joy when they buy a new car, Il y a les gens qui se réjouissent but d'acheter they une didn't nouvelle tire voiture. box, they didn't tire bus, Mais ils ont le pneu se or the perce engine knock. ou l'engin se gare. Joy will cease. Mais la joie. But there's a joy Mais il y a une joie which is the fruit of the spirit. qui est le fruit de l'esprit. One of the fruit of the spirit is called joy. L'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. This is not from anything. Ça, ce n'est pas pour toute chose. It's not from Ça, outside. ce n'est pas du dehors. It is intrinsic. C'est dans It is toi. from inside. Ça vient de toi. In psychology, En psychologie, there are two streams of motivation. il y a deux There is types de motivation. extrinsic motivation. Il y a la There motivation is externe intrinsic et la motivation. motivation interne. Extrinsic motivation when you are happy La motivation interne, c'est quand because tu es things fier that is happening à outside. cause des choses qui se passent à But there's a l'extérieur. motivation, Mais il y a une motivation, an excitement, une excitation, a gyration, une motivation a resonance. Am I confusing you? That comes from inside. qui vient de l'intérieur. From inside. De l'intérieur. You are hungry but happy. Tu as faim et tu es content. And somebody have eaten but he's Il not y a happy. quelqu'un qui a mangé mais il n'est pas content. You are single but happy. Tu es And somebody is célibataire et married content. but Et not quelqu'un qui est happy. marié, il n'est pas content. You are not getting what I'm saying. You don't have a child, you are happy. Tu n'as pas un enfant mais tu es Somebody is fier. having 9 children with headache. Quelqu'un a 9 enfants avec les maux de tête. You see a pastor with a big church, he's not happy. Tu vois un pasteur avec une grande But église, mais il another n'est pastor is pas having content. 4 members. Un autre pasteur a 4 Very membres, excited. mais il est fier. Landlord that owns the house, Le bailleur qui a he's une not maison, happy. il n'est pas content. The tenant that is owing rent is Le dancing in the locataire house. qui le doit est content. Oh. Joy from inside. La joie de l'intérieur. It's a treasure God has given the church. C'est un trésor que Dieu a donné à I l'église. stay in right now. Je le rythme maintenant. Let your joy come out. Que la joie Let it sorte. overflow. Que sa joie The déborde. Bible says, out of their belly La Bible dit shall le- flow, déborder, shall va flow déborder, rivers va of living waters. La Let rivière the des eaux rivers of vivantes. joy begin to Que flow. cette rivière de joie commence à déborder. Let the joy flow. Que la joie déborde. How do you trigger joy? Comment est-ce que tu I'll give deviens you content? some points. Number 1, Numéro 1, be born again. sois né de You nouveau. cannot experience true joy, you are Tu ne not peux born pas again. expérimenter une joie si tu n'es pas né There's de a joy nouveau. called the joy of salvation. Il y a une joie qui s'appelle la joie du salut. That joy comes when you are saved. Cette joie vient quand tu es sauvé. When you are saved. Quand tu es sauvé. Psalm 51 verse 12. Psaume 51 verset He 12. said, restore to me Il a dit restaure en moi the joy of la joie salvation. de mon salut. So there's a joy you have when you are Il y saved. a une joie que tu as When quand you tu are es born sauvé. again. Quand tu es né de You have nouveau. surrendered your life to Quand Jesus. tu as donné ta vie à Jésus. You are just happy. Tu es juste heureux. Another trigger of joy Un autre déclencheur de is joie. intimacy with the Holy Spirit. L'intimité avec le Saint-Esprit. When you go deep into the Spirit of God, Quand tu entres dans l'Esprit de Dieu, you begin to establish a working relationship with the Holy tu Spirit. commences à expérimenter cet autre The travail Holy au Spirit begins Saint-Esprit. to stir joy in your soul. Il commence à déclencher la joie dans ton âme. If you don't want to be a victim of depression in the last Tu ne veux days, pas être victime de la dépression dans la fin des temps. develop a strong intimacy with the Holy Il Spirit. faut commencer à construire une intimité avec le Saint-Esprit.
In 1 Thessalonians, 1 Thessaloniciens, 1 Thessalonians 1 Thessaloniciens, 1 verse 6, 1 verset 6. Paul talk about the joy of the Holy Ghost. Paul parle de la joie du Saint-Esprit. So there's a joy that comes from the Holy Il y a Ghost. une joie qui vient du Saint-Esprit. Are you a friend of the Holy Spirit? Est-ce que tu es l'ami du Saint-Esprit? Are you a friend with the Holy Spirit? Est-ce que tu es un ami du Saint-Esprit? That's the best friend to have. C'est le meilleur ami à You avoir. may not see him. Tu ne peux pas le, tu But ne, he's tu peux inside ne pas of le you. voir, mais il est avec toi. Jesus Christ said, I will not leave you comfortless. Jésus a dit, je ne veux pas te laisser sans I will confort. tell my Father, Je vais dire à mon Père, He will send you another comforter. il va envoyer un conforteur, The Spirit of truth. l'esprit de la vérité. Say, He shall be in you, Il sera en toi, and He shall be with you. il sera avec toi. And hear me, sir. Écoute-moi, monsieur. The Holy Ghost came on the day of Pentecost. Et le Saint-Esprit est venu le jour And de la right where you are Pentecôte. seated right now, Où tu es assis maintenant, there's somebody inside you. il y a quelqu'un en toi It's called the Holy qui Ghost. s'appelle le When Saint-Esprit. you are getting depressed, Quand tu es en He will tell you dépression, where my daughter. il va te dire When you que are ça va getting aller. depressed, Quand tu es dépressé, A voice will just come from inside. une voix va sortir de That l'intérieur. it is not over. Il va dire ce n'est pas When encore you are getting terminé. depressed, Quand tu es en A voice will dépression, just come from une inside. voix va sortir de That you will l'intérieur make it. que tu vas le faire. When you are getting Quand tu depressed, es en dépression, an encouragement will just come from inside. un encouragement va A sortir de voice, small, l'intérieur. still voice. Une petite voix No, you will succeed. que tu vas réussir. It is not accidental. Ce n'est pas par It is accident. not your thought. Ce n'est pas ta It's the pensée. Holy Spirit C'est le Saint-Esprit comforting you qui est en train de te with the voice reconforter of comfort. avec la voix du confort. That's why you need the Holy Spirit. C'est la raison pour laquelle tu as Another besoin du trigger of Saint-Esprit. joy Un autre déclencheur de joie, is kindness. c'est la bonté. Job 31 verse 16. Job 31 verset 16. Job 31 verse 16. Job 31 verset 16. There's a joy you have Il y a une joie quand tu as, when you help people. quand tu aides les gens. Kindness provokes joy. La bonté provoque la joie. In the text we read in that Esther, Dans ce he Esther que tu as said lu, God changed the amount from what sorrow to joy. Dieu a changé le mois de He said, and tristesse en joie. they were what? They were sharing gifts. Ils partageaient des cadeaux. They were showing kindness to one Ils another. montraient la bonté aux uns et aux There's autres. a joy that Il y a une comes joie que tu as to you. qui vient en toi. There's a joy you enter into Il y a une joie que tu entres when you à begin to l'intérieur show love and kindness to people. quand tu commences à montrer la bonté aux autres. In that Job we saw, Dans ce Job qu'on a Job lu, was saying Job disait, in Job 31 verse 16, dans Job 31 verset he 16, said, and this is my joy et voici ma joie, when I met the hungry quand je rencontre les and affamés, gave them food to je them. les ai donnés à manger. How do you feel Comment est-ce que tu te ressens when you help people? quand tu aides You les feel gens? happy. Tu es That's content. why you must pray a prayer. C'est la raison pour laquelle tu dois prier cette You prière. have been praying, oh God, Tu pries, send oh me Dieu, helpers. envoie-moi des It's aides. time to pray, oh God, make me a helper. Le moment est venu de prier, oh Seigneur, fais-moi une aide. You didn't get what I'm saying. Yeah. You have been praying, God, send me Tu helpers. priais, oh Dieu, envoie-moi I des want you aides. to take the prayer this season to Tu veux another que tu level. prennes la prière de Don't prière only dans un send autre me niveau, helpers. qui ne t'envoie pas seulement Father, des also aides, make me a helper. qui fait de toi une aide. Let my life put smile on people's face. Que ma vie mette du sourire There's sur a le visage joy. des gens. Il y a une joie. Daniel going abroad is sweet me pass you where to go enjoy. Kindness La bonté provokes joy. provoque la joie. And when you don't show kindness, Et quand tu ne montres pas de la joy bonté, dries up from you. la joie sèche en toi. Hear me? Écoute-moi. Another trigger of joy. Un autre déclencheur Number de four. joie. Number 4 Numéro 4, is the revelation, c'est la révélation. the word of God. La parole de Dieu. The word of God, there's a way in which Jeremiah 15 verse 16. Jérémie 16, verset 16. See, 15, there's a verset way in 16. which you spend time on the word of God. Une façon dans laquelle quand tu That passes du the temps avec word la begin parole to de Dieu, the word begin to excite you. que la parole commence à t'exciter. There's a way you study the Bible Une façon que tu étudies la and you Bible go and follow one particular scripture et tu vois une écriture and you begin to particulière shout alone in your et house. tu commences à crier de toi You are même dans just ta happy. maison. Tu es juste fier. It's not if that word was for you. C'est comme si cette parole était pour toi. You come to church, you are preaching, Tu viens à l'église, on est en and train de the message prêcher is you are just happy. et le message, tu suis le message, tu es It's like fier. that message was my message C'est comme si ce message était pour because toi. the word of God has joy capabilities. Parce que la parole de Dieu a une capacité, In Jeremiah capacité de te 15, donner la 15 joie. verse 16, Dans Jérémie 15, verset 16, Jeremiah 15 verse 16, Jérémie 15, verset The Bible 16, says, la Bible dit, I found your word j'ai trouvé ta parole and I did eat it, et je suis entré dans cela. and it was the rejoicing of my heart. Et c'était le réjouissement de mon cœur.
I ate your word. J'ai mangé ta parole. I dipped myself in the word Je of suis God. entré dans la parole de And Dieu. it was the rejoicing Et c'était le of réjouissement my heart. de mon cœur. Hear me, sir. Écoute-moi, A monsieur. Christian that lives in the word of God Le chrétien qui vit dans la parole de Dieu cannot lack joy. ne peut pas manquer la joie. The word of God stirs joy. La parole de Dieu déclenche la I joie. release upon you Je relâche sur toi fresh appetite for Bible study. l'appétit pour étudier la Fresh Bible. appetite for the word of God. L'appétit fraîche pour la parole Fresh de Dieu. appetite for scriptures. L'appétit fraîche pour étudier la parole de Fresh Dieu. zeal to listen to messages. D'écouter les messages. Hear me, sir. Écoute-moi, monsieur. The more you listen to message, Plus tu écoutes les I messages, mean timely messages, les messages, especially messages from your prophet, et spécialement les messages like de you are ton listening prophète now like que this, tu écoutes maintenant, something is changing in you. quelque chose change en toi. Sadness is leaving you. La tristesse se quitte. How do counselors treat people? Comment est-ce que les conseillers traitent les gens? Their counselee or clients. Les The conseillers, ou les counselor clients, talks and gives hope, ils parlent et donnent and de the la, person de la, that came de la depressed foi. goes by Et joyful. quelqu'un qui est venu avec la dépression rentre Just dans by la joie. hearing a counselor, Juste en écoutant le conseiller, if a counselor and receive joy, il peut écouter le conseiller et recevoir la joie. how much more when you hear the word of God? Comment quand tu écoutes la parole de Dieu, Stay in the word of God. reste dans la parole Another de Dieu. trigger of joy Un autre déclencheur de joie, is persecution. c'est la persécution. There are some challenges you go through. Il y a certains challenges que tu It traverses, instead provokes my joy. ça provoque juste la joie. I've asked the Lord one time, J'ai demandé au why Seigneur is it une fois, that good people suffer? comment et pourquoi est-ce que I les, gens, realize les bons gens souffrent. some problems and persecutions J'ai réalisé que c'est certains problèmes de provoke some joy in persécution. you that you could not have if you didn't go through problems. Ça provoque une joie en toi que tu ne pouvais pas avoir si tu ne traversais pas des Ay, problèmes. ay, 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 ay. Persecutions. Des persécutions. In James 1 verse 2, Jacques 1 verset the 2. Bible says, count it all La joy Bible dit qu'en comptant toute la joie, if you fall into various trials and si tu tombes temptations. dans So there's plusieurs a joy that tentations, comes instead when you fall into il y a une trials and joie que tu temptations. tiens quand tu tombes dans la tentation. Hear me, sir. Écoute-moi, monsieur. When you come out of your problem, Quand tu sors de tes problèmes, the joy you have la joie que tu as is sweeter than if you did not go through est plus problems. sucrée comme si tu n'étais pas allé dans les. Tu ne traversais Do pas you les know problèmes. that the student yesterday results came out for a GC exam? The student that was the fourth time to write a GC and pass. I hope you know the success will be sweeter than the person who wrote for the first time. Problems increase joy. Les problèmes augmentent la joie. That is why Paul said, I will rejoice in my infirmities. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, je vais me réjouir de mes I will dans mes take infirmités. delight in my infirmities. Je vais me réjouir de mes I will glory infirmités. in my sufferings. Je vais rendre la gloire dans Paul mes was souffrances. praying to suffer Il priait pour souffrir because he knew parce qu'il savait the power of God will be revealed. la puissance de Dieu va se There are some révéler. things you are going through. Il y a certaines choses que tu And you are traverses saying, God, why me? et tu disais, You are oh, saying, Seigneur, God, why pourquoi- me? et tu disais, Seigneur, And pourquoi God is moi? saying, Et le Seigneur est en train de If dire, only you know si seulement tu that savais I allow you to suffer these que je things t'ai laissé souffrir because ces you are choses, special, parce que tu es spécial, you would have said, Father, thank you for this tu as dit, challenge. Père, merci pour cette difficulté. That's the reason the Bible says everything give thanks C'est la unto raison pour God. laquelle la Bible dit, dans toutes choses, donne des remerciements au Seigneur. The person who succeeded GCE yesterday, after writing for 5 years, will celebrate that certificate for 4 years. The person that wrote just one time and just passed, by one more time the excitement is dead. Persecutions. Et persécutions. In Acts chapter 5, Acte chapitre 5, verse 41, verset 41. they arrested the apostles On a arrêté les apôtres because they were preaching Jesus. parce qu'ils prêchaient Jésus. Bend their buttocks On les a fouettés and got them well beaten in the marketplace. sur la place de marché. And when they left the place, Et quand ils sont quittés sur cette place, instead of cursing God, why? au lieu de maudire Dieu, The pourquoi? Bible says, and they opened their mouth Ils ont ouvert leur bouche. and rejoiced Ils se sont réjouis that God counted them worthy que Dieu les a comptés to saints suffer for Christ. de souffrir pour Christ. Who is that Christian Qui est ce chrétien who say, Father, I thank you qui va dire, Père, je te for remercie this challenge, pour cette difficulté, this marital challenge, cette difficulté this maritale, financial challenge. cette difficulté I don't wish financière. it for myself. Je ne But souhaite if pas it cela came, pour moi, oh God, mais si ça vient au Glory Seigneur, to your name. la gloire Because soit in this accordée. situation, Parce que dans cette situation, I know it shall be for my better. je sais que ça va être pour le mieux, For my better. pour mon mieux. Hear me, child of God. Écoute-moi, enfant de Dieu, Another trigger un autre déclencheur of joy de joie, is obedience. c'est l'obéissance. Romans 16 verse 19. Romains 16, verset 19. Obedience
There's a joy in you when you do what God has said Il y a you une should joie qui vient en toi quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. do. For example, Par exemple, if your mother will go out say wash plate, do this, do si ta this, mère est en train de sortir, elle dit lave and les before assiettes. she returns, Et you have avant que already tu done rentres, them. tu as déjà fait Will you cela. not be excited that she should come back fast? Tu ne serais pas fier qu'elle rentre à la maison. Huh? Because you'll be excited that mama, you look at it, don't let mama come back, especially when you have done it well. So obedience tests joy. L'obéissance déclenche la In joie. Romans 16, verse 19, Romains 16, verset the 19. VBE version of the Bible says, "For all have knowledge of how you do what you are ordered. For this reason, I have joy in you." All know that you do what you are ordered. You are obeying what you have been told to do. Tu For obéis this ce qu'on t'a reason, demandé there de is a faire. joy. Pour cette raison, il y a la joie. One of the causes of depression is L'une des disobedience. causes de la You dépression, cannot c'est be la joyful if you désobéissance. don't do what Tu ne God peux has pas said être you should joyeux do. si tu n'as pas fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Don't watch it and see. Il faut juste regarder et Just voir. try to follow the order of God. Il faut suivre l'ordre de The Dieu. more you do it, Le plus tu le the fais, more there's excitement in you. plus il y a de la joie en toi. So disobedience is the reason why many Christians are La depressed. désobéissance, c'est la raison pour laquelle plusieurs So chrétiens if you sont en want dépression. to increase in joy, Si tu veux augmenter this en season, joie, donc cette saison, obey. il faut obéir. Whatever the Lord tell you to do, Peu do. importe ce que le The Seigneur Lord te demande de says, get faire. up and pray, get up and Quand le Seigneur pray. dit lève-toi After et prie, praying, you will lève-toi et be prie. enjoy. Tu vas, après avoir The prié, Lord tu vas said, bless recevoir that la mama joie. with Si 10,000. le Seigneur dit bénis cette femme avec Don't 10 000, question God. Just remove ne it and bless the questionne pas mama. Dieu, il faut juste There's a bénir joy cette you will femme. feel after Il y you a have une given joie that que tu vas mama that 10,000. ressentir après avoir donné à cette maman 10 000. Joy La joie through obedience. à travers l'obéissance. And second to the last, Un autre trigger déclencheur of de joy joie, is corporate fellowship. la communion fraternelle. Philemon 1 verse 20. Philémon 1, verset 20. This point is very important. Ce point est vraiment There's a important. joy you have Il y a une joie que tu as when you come in the midst of other brethren. quand tu viens au milieu des autres frères. See, one of the signs that someone is about to die to depression L'une des choses qui montre que quelqu'un est sur le is point what we d'entrer en call dépression, isolation. c'est ce qu'on appelle l'isolation. Before depression is isolation. Avant la dépression, il y a l'isolation. Whenever you begin to see that you don't like to mingle with Quand others, tu vois que tu n'aimes pas te mélanger you're avec always les you autres, at your own corner. tu es juste sur ton côté, You are marching towards depression. tu es en train de marcher la dépression. Before depression is isolation. Avant la dépression, il y a l'isolation. Another depression is assassination. Après la dépression, c'est When Satan wants to assassinate you, Quand le diable veut t'assassiner, he will depress you il va te rendre so dépressif. that he can oppress you. Comme ça, il va t'oppresser. But before he depress you, Avant qu'il te mette for en you to be dépression, oppressed, pour toi d'être oppressé, he first of all isolate you. il te met d'abord en There's isolation. also a joy. There's also a Il joy y a aussi une joie that you have que tu as when you come in the midst of quand others. tu viens dans le milieu des autres frères. Don't be an Iceland. Ne sois pas isolé. You are there in that quarter, you don't talk to Tu anybody. es dans ce quartier, tu ne parles à The only personne. person you know in that quarter is your husband. La seule personne que tu connais dans ce quartier, c'est ton mari. You are not wise. Tu n'es pas sage. I'm not saying you should make your house to a market center. Je n'ai pas dit que tu fais de ta maison un marché. But hospitality and the ability to mingle Mais l'hospitalité et la has capacité a de way te in which it mélanger, stirs joy. ça a une façon que ça déclenche That's why la you see joie. that churches where there's crowd, there's more C'est la joy raison than pour churches laquelle quand with tu few vois members. l'église où il y a plusieurs, il y a la foule, il y a plus As de you say, joie. shout! Quand tu dis And crie everybody et shouting. tout le monde est en train de You crier, yourself, something changing you without you toi-même quelque knowing. chose est en train de changer en toi sans que tu ne saches. That is the secret of politicians. Ça c'est le secret des politiciens. That is the secret of C'est politicians. le secret des politiciens. They look people to be on their side. Ils veulent que les gens soient de leur côté. Ils aiment quand les gens sont de leur côté. So in Philemon 1 verse 20, Dans Philémon 1 verset Paul was 20, talking about the joy that comes through corporate fellowship. Paul parlait de la joie qui vient à travers la communion. stay away entre from les frères. church. Ne reste pas loin de l'église. Always come to church. Viens toujours à As l'église. you mingle with others, Quand your tu te joy mélanges avec les autres, level is sustained. Le niveau As de you are ta staying joie away, est augmenté. depression is entering you. Voices are talking to you. Quand tu es seul, la Discouragements dépression te are prend. coming to Il y a your le mind. découragement qui vient dans ta But when you come pensée. in our midst Mais like quand tu this, viens entre des membres comme ça, things are happening and you are laughing, you are jumping, il y a des choses qui se and passent your que tu es worries fier, are dissipating. et tes pensées sont en train de And lastly, quitter. Et dernièrement, 8 trigger of joy le 8e déclencheur de joie, is c'est forgiveness. le pardon. There's a joy you have. Il y a une joie que tu as. Genesis 50. Genèse Verse 17 50, to 20. verset 17 à 20. There's a joy you enjoy. Il y a une joie que tu A joy that fills you une joie qui te ressent when you let go the offense of people. quand tu laisses partir l'offense des gens.
Some of you are not joyful. Certains parmi vous n'êtes pas heureux. You have tied 4 people in your right arteries. C'est parce que vous avez attaché 4 personnes dans votre cœur. You don't open your hand like this, you'll see Brother Cornelius. Si on ouvre ton cœur, on va voir le frère Cornelius. You don't open the other side of your hand, On you'll ouvre l'autre see côté. a picture of Sister Linda. On va voir la photo de sœur Linda. They go down and tear under, they'll see Si on descend, on va voir a half card. Passport photo une demi-carte photo of Brother Abi. du frère Abi. That's why you are depressed. C'est la raison pour laquelle tu es dépressif. When you forgive people, Quand tu pardonnes les gens, joy comes. la joie vient. You cannot be joyful in Tu ne offenses. peux pas être joyeux dans les offenses. You cannot hold people in heart Tu ne peux pas attacher les gens dans ton cœur and they expect to be in joy. et penser être heureux. The two cannot go. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. And that's one of the major challenges in the Et c'est church. l'un des challenges majeurs That dans people l'église. dance and yet they are not Que happy. les gens dansent mais ils ne sont But pas when they contents. dance and they sit down, Quand ils dansent et they ils s'asseyent, remember what their boyfriend did. ils se rappellent de ce que leur petit ami a fait. The joy dries up. Et ces joies se sèchent. One of the things you will do today L'une des choses que tu dois faire aujourd'hui, is that forgive any man, c'est de pardonner toute personne. irrespective of what they have done. Peu importe ce qu'ils ont fait, Forgive them pardonne-les. so that joy can enter your heart. Comme ça, la joie va entrer dans ton cœur. You may be right. Tu peux avoir They raison. may be the one on the wrong. Ils peuvent avoir tort. But when it comes to joy, Mais quand ça concerne la you know joie, who is right or who is wrong. ça ne peu What importe celui matter qui is a your raison joy. ou celui qui a tort. For the Ce qui sake plus of their important, joy. c'est la joie. You forgive them. Il faut le pardonner. In Genesis 50, verse 17 and to 20, Genèse 50, the verset brothers 17 à of 20. Joseph came to Joseph. La mère de Joseph After est venue their à father Joseph. died, Les frères de Joseph sont venus. they knew that Joseph would deal with them. Ils savaient que Joseph allait Because finir Jacob avec was eux dead. parce que Jacob était mort. And Jacob told them, Mais Jacob leur a don't be dit, afraid. n'ayez pas peur, I've forgiven you. je vous ai pardonné. You thought evil for me, Tu as fait, vous but avez God fait turned du it mal, around for good. mais ça ne- Ay, 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 ay. You thought evil. vous m'avez fait You du paid mal. me with evil. Vous m'avez payé avec du I mal. showed you good. You paid me evil. Je vous ai fait du bien, vous m'avez But I'm payé going avec to du show you mal. love. Mais je vais vous montrer I'm going to l'amour. feed your children. Je dois I'm going nourrir to vos pay enfants. school fee of your Je children. dois payer la pension de You vos told me enfants. that I don't have a child of my own. But you that had a child, I will forgive you. Toi qui as un I enfant, will je vais te sponsor that pardonner. those your children. Et je vais sponsoriser ses enfants. That's how to reply them. You see joy. Et tu verras la joie. You cook, you give them to eat. Tu prépares, tu leur donnes à manger. Call them and send them money. Appelle, tu envoies de l'argent. Pay evil for evil. Ne paye pas le mal par le mal. We tackle evil with good. Nous rendons le mal par le Every bien. time you tackle evil with good, Tout le temps que tu rends le mal par le your bien, joy level le niveau de ton niveau de joie increases. augmente. One day I was driving in the night. Un jour, je conduisais dans la I nuit. stopped around NFC Bank Je me suis arrêté à côté de la banque and NFC. I parked my car. Et j'ai garé ma voiture. I was with the pastors. J'étais avec le pasteur, les We pasteurs. went out to enjoy Nous ourselves. sommes allés pour se réjouir. And you know, one part just came behind. Il y a un papa qui est sorti de l'arrière. My car was a Jeep. It was a Jeep, and his car was a low car. Sa voiture était une voiture basse. What I was small in his eye to drive that kind of big car. I don't know what I really did to that part. The part just came. His car was behind me, so I wanted to start the car. See, it was a manual car. You make us it is going behind. You know manual, not so. It's not like automatic that just go. You do that, you reverse. So the part thought that it will hit his car behind. I just saw the part just came out, and he just came out. He just began to abuse me, and I just sat on my steering. Me and this part, where have we met? What have I really done to this part? And something boiled in my. That's the day I saw that you need the Holy Spirit. You cannot forgive without the Holy Spirit. Something boiled in my heart. If God just said, "You go holy." You were later I was saying, man of God, if you think that kind of thing. See, we are human beings, so there are some things you do and say, hey, the devil do you know it's the devil's work. See, sometimes that is really devil's work. Sometimes you go holy, go shake. I just came out of the car as I was going to that part. As I read close to where it was, that is the part I thought maybe we were even dying at die said. We were holding steering like this. And I went like that. Hey!
wanted to react. I don't know. Oh, the Holy Ghost. I don't hear what came out where that they were sorry. I saw the power freeze. When you hear sorry, Pastor Frank, they were there, Daniel were there. They were waiting down to join me to beat the bar. Something, and when I said sorry and I came back to the car, meanwhile, I was not on the wrong. There was a joy in my heart the whole night. And if I had made mistake to touch that power, I may not hear God for 1 month. Because of unforgiveness. You can't say, can I prophesy? Say, shatalabalaba. You open your eye like this, you see by the roof of the church. The Holy Spirit will just leave you. Please, I beg you, people will offend you. But don't let them be the reason why you are not joyful. Leave them with their problems. Shake it off, dust it and let it go. Are you getting what I'm saying? Dust it and let it go. Your life is not tied to them. They are not your maker. You have your destiny to live. You dust it and let it go. A woman break your after you have sponsored her in school. One man came here, was crying. The man of God, I sent the woman to school. I did this, the woman, brother. I said, sir, are you not happy that you are alive? Just wish her well and continue your life. I know some of you, every night you remove shoe and stand on the ground to curse. You remove shoe, every night curse. Shoe. Some people remove pants and remove everything. I stand naked before the Lord. You remember a prophecy I gave here? Somebody said he came on that sun. He said, I hold the sun. Wherever you cannot, you can't survive like that. Just forgive people. Yeah? Some of you, your parents did not sponsor you in school. And you are angry with your father. Some of them have even died till today. He said they did not help you. Your uncle. I used to have problem with my uncles. When we were suffering, some of them had money, they didn't even help us. Then now I'm also an uncle to another person I'm not helping. You are not getting what I'm saying. It is everybody I'm helping my family. There are people that have never taken anything from me. What if they're also angry with me? So please just have a flexible life and forgive people. The Bible said, don't let the sun go down in your anger. Before you sleep there, honey, there are husband that you turn this side, this side. And now incubus will come and be in the middle. Don't do that. When the husband make you angry, say, honey, truly this thing vex me, but I will buy you shawarma. You are not denying that you are human. You are not denying that I have not hurt you. Truly, this thing don't really vex me. I will show you. I will buy you shawarma. That man next time will not hurt you. But you say, as you don't know, so you don't go touch me. You wear jeans that night. Then add you pinafore. You don't pinafore now. You are no wise. Because the whole that night you two will not sleep as he's not sleeping. The two of you will roll on the bed like this, hitting the corners of the bed. The man may get angry, go to the parlor, sleep on the floor. But tell him, honey, for this you don't do me. So truly, you don't vex me. But I will buy you juice. Hallelujah. Please, they can shift this way. Can feel even the entrances. Hallelujah. Amen. Have you been blessed this morning? Celebrate the word of God. Amen. Someone say the joy of the Lord.